Hello everyone and welcome to 𝗕𝗗𝗏𝗏 IELTS. Today we are going to talk about the listening module of the IELTS exam, and we are going to look at a complete overview of the listening module now. As we know, IELTS exam দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে IELTS একাডেমিক and আরেকটা হচ্ছে IELTS জেনারেল ট্রেনিং। এবং IELTS এক্সামে টোটাল 4টা মডিউল হয়ে থাকে: স্পিকিং, লিসনিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং। সো IELTS একাডেমিক এবং IELTS জেনারেল ট্রেনিংয়ে স্পিকিং মডিউল অ্যান্ড লিসনিং মডিউলের জন্য কোনো চেঞ্জেস নেই। দিজ আর দ্য সেম ফর academic and general training. But রিডিং মডিউল অ্যান্ড রাইটিং মডিউলের জন্য কিছু কিছু চেঞ্জেস আছে যেটা একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিংকে আলাদা করে। The overview of listening test. You will have a question booklet containing different questions. You will listen to different audio recordings. As you listen, you will find out the answers from the audio. Each recording is played only once. So guys, please do remember this point. Each recording is only played once. So no matter what happens, it wouldn't be played a second time. You will write the answers in the question booklet as you listen. The audio recording will continue for 30 minutes, and this is 30 minutes approximately. It can be a bit less than 30 minutes, or it can be 1 or 2 minutes more than 30 minutes. All the answers can be found in the audio, so listen carefully and always be vigilant. When the recording ends, you will have exactly 10 minutes to transfer the answers from the question paper to the answer script.